안녕하십니까. 네, 저는 소개받은 백남준 아트센터 관장 김성은입니다. 백남준을 비롯하여서 미디어 아트를 다루는 일을 하고 있는 사람으로서 우리 로랑그라소 작가님의 작업을 흥미롭게 바라보고 있는 연구자로서 오늘 이제 작가님과 대화를 하게 돼서 아주 즐겁게 생각하고 있습니다. 학술적인 내용보다는 조금 편안하게 작가님의 그 작업 세계에 담긴 여러 가지 이야기들을 같이 들어보는 시간으로 하려고 합니다. 여러 저자들이 쓴 글들을 읽다 보니까 약간 비슷한 뜻을 가진 이 단어들이 이 작가님의 작업을 기술하는 데 많이 사용이 되고 있더라고요. 한국말로 얘기할 때 뭐 미스테리하다라는 동사라든가 잡히지 않는 일루시브하다라던가 아니면 스펙트럴, 힘나틱 뭐 이런 단어들로 작가님의 작업을 설명하는 글들을 많이 읽을 수가 있었어요. 굉장히 시적이기도 하고 굉장히 감각적으로 경험을 해야 되는 이제 그런 작품들이 이 다수를 이루고 있잖아요. 그런데 사실은 이 작가님의 작업의 방식은 상당 부분 연구에 기반한 작업을 하고 계시다는 것을 이제 우리가 알 수가 있습니다. 아마도 우리 한국에 계신 분들이 가장 익숙하게 이 작가님의 작업하면 떠오르시는 것이 그 리움미술관의 그 장 누벨의 건축으로 되어 있는 미래의 기억들이라는 네온 설치 작업으로 아마 많이들 알고 계실 거예요. 작가님이 한국에서 처음 했던 이 네온 작업이 2004년으로 거슬러 올라간다고 해요. 부산 비엔날레 2004년이라고 합니다. 이제 부산 비엔날레 당시에 그 설치했던 이 작업이라고 얘기를 해주셨는데요. 우리 작가님께서 이 네온 작업들에 대해서 살짝 얘기를 좀 먼저 해주시면 좋을 것 같습니다. Thank you very much for your introduction and to accept the invitation of the gallery. Thank you also to the Perrotin team and everything they did for this project. You're right, I think, because it started to be a few years ago, but I think that the first big neon installation was for Busan Biennale with Manu Park as a curator, and it was really interesting because I remember when he invited me, it was during the holiday. I had to think about one project, and for me, title have always been important in my practice. The title is as important as the work itself. It's like a conceptual, also about the sound of the word, and also about, of course, the meaning and the fact that it's understandable in different language. So I had this practice of title, and it started to appear as neon, and I start to do neon for the title of each of my exhibition. So it starts like that. Here you have a neon, but it's not words, it's more a shape. So when Manu invites me, I start to think about something challenging. It's night for day, for night for day. So it's an endless loop of word. And night for day or day for night is a cinema technical. And by putting a blue filter on the lens of the camera, you create the feeling to be in the night time. So I use this first special effect in the history of cinema, and I create this neon based on this. I just change of scale, and as I said before, what I like about the exhibition I was invited to do in Korea is everything is possible. So there is no limit, I think, and it's really interesting for an artist that each invitation I had, the team was really concerned about the fact to make possible my wishes. So I
asked a lot by doing this, but it was also, of course, the commission of the Biennale. So I asked to do this really big size neon, and the neon start to be like a landscape and like a sculpture. It's not anymore a sign, it's not anymore just a logo. It starts to be something physical and something sensorial, and it's part of my work, it's part of my practice to give this kind of sensoriality. So yes, regarding the introduction, that's true that I'm doing a lot of research for each project. I don't need people to understand or to have access to this research, actually. It's not necessary. The idea is that a child has to be able to have an experience in front of my work, and it's more about sensoriality, the aesthetic and the physical experience rather than the guideline or the concept. I think that very often we have a kind of pollution with the concept of the artwork, and very often as well it's a kind of very strong effect, it's a kind of advertising, but when you see an artwork you don't have an experience, you don't have an emotion, you don't have actually not so many things coming to you as a viewer. So the first idea is that physically, and also, of course, it could be also conceptually, you have to feel something. 의미 체계를 전달하는 단어들로 되어 있는 작품이지만 사실상 이 작품은 감각적으로 경험을 해야 된다. 이제 그렇게 저희가 이해를 할 수도 있을 텐데요. 사실 이 로랑 작가님의 많은 작품들의 경험에서 이제 중요한 것은 그 작품이 설치되어 있는 이 장소라고 할 수가 있을 것 같습니다. 지금 보고 계시는 모습은 역사적인 미술관에 개입한 듯이 보이는 로랑 그라소 작가님의 전시의 모습이고요. 2021년에 전남도립 미술관에서 했던 또 작가님의 개인전의 모습입니다. 이 전시는 또 미술관이긴 하지만 지금 이곳과 유사하게 화이트 큐브와 같은 전시실의 모습을 하고 있습니다. 제가 굉장히 흥미롭게 보는 부분 중에 하나는 작품의 제작을 위해서 탐구하는 어떤 장소, 그리고 그 작품을 전시하는 곳으로서의 장소를 탐구하는 이제 흥미로운 지점들을 발견하곤 하는데요. 야외에 설치된 모습들도 보실 수가 있고요. 네. 이 작품은 아마도 이제 많이들 아실 것입니다. 그 이제 전남도립 미술관에서도 선보인 적이 있고, 원래는 그 파리의 외곽에 있는 대형 그 콘크리트 사일로에 투사를 하는 이제 그런 종류의 이제 설치 작품인데요. 제가 이제 이 작품에 대한 내용을 읽으면서 이제 작가님께 좀 여쭤보고 싶었던 부분이, 이 작품은 그 태양의 활동에 대한 과학적인 데이터를 받아서 그것이 실시간으로 여러 가지 빛과 색으로 저 콘크리트 건축물에 이제 투사되는 이제 그런 방식으로 되어 있는 작품입니다. 과학적인 이 전문가들의 협업이 없이는 불가능한 작업이라고 생각이 들고, 이 협업 과정을 어떻게 애초에 시작하시고 그 협업 과정을 어떻게 설계하시며 그 협업 과정에서 작가님이 느끼시는 어려움 혹은 흥미로움, 그런 부분들에 대한 얘기를 좀 들어보고 싶다 생각을 했었습니다. Solar Wind is a project I've made. It was a public commission in Paris, and during the preparation of the competition, I met a guy in charge of the National Center of the Space Research, and he mentioned a concept very interesting to me. It was the meteorology of the space. So I discovered with him that beside the Earth meteorology and weather concern, and also, of course, also climate concern and Anthropocene reflection, another field was appearing with some other issues.
For example, a solar storm can affect the electricity, the electrical installation in one city, and it already created some blackouts somewhere like in Canada. So it was interesting for me as an artist always to, and in general, to always have a kind of parallel practice and not to be where all the other try to go. So because the Anthropocene was a kind of main subject, I decided to do this project about this other type of meteorology. And also because I think it was interesting, it gives a kind of distance to our concern, but it gives also the consciousness that we are also affected by extraterrestrial waves and storm. But in this project there are two different levels of scientific collaboration. So the first was with this National Center for Space, and the second one was with the Institute of Optics in France, because I didn't find some available technologies to have this kind of light. It's 40 meters high, and we did some testing with the most famous brand of lightning, and it didn't work. So I had to collaborate with a group of young engineers, and they created for me and for the project a special device able to screen with this kind of power. The power is so strong that you can see it from a plane above Paris. So it's really interesting. Again, it's linked with this kind of outside, outdoor and public practice that I like. And it's linked with this idea to install some artwork in the sky of the city. 이 작품을 이제 우리는 슬라이드로 보고 있기 때문에 일종의 이제 스펙터클처럼 시각적인 볼거리처럼 생각을 할 수도 있지만, 실은 그 작가님 작업에서 중요한 점이 어떤 상태에 대한 작업이라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이 상태라는 것은 사실 이 잡을 수 없는 것이잖아요. 우리가 기존에 이렇게 감지하고 있다고 생각했던 것들을 이 작업을 통해서, 이 작업이라는 개입을 통해서 갑자기 알 수 없게 돼버리는 그런 상태, 그런 상태를 우리 앞에 제시해 주시는 그런 성격의 작업이다. 저는 좀 그렇게 정리를 해볼 수가 있을 것 같습니다.